Hello everybody. We have already discussed yesterday regarding the structure and specificity of enzyme and different properties of enzymes also we have studied. So regarding the specificity, we discuss absolute specificity, geometric type of the specificity, stereo specificity and group specificity. So we now know that the enzymes are very specific towards their substrate and they exhibit different types of the specificities toward their substrate. Sometimes the enzyme may act on some related groups of the substrate. Sometimes the enzyme require only that particular substrate. Sometimes enzyme may act on optical isomers and sometimes enzyme may act on cis and trans like geometric isomers of the substrate. So this includes the specificity of the enzyme. Now we are going to discuss here how the enzyme acts on the substrate. We know whenever enzyme acts on the specific substrate, the substrate get converted into product. So we know every type of the reaction. For example, amylase. Amylase is the enzyme which acts on starch and convert starch into monosaccharide like glucose, etc. Dextrose like that. So it means amylase is the enzyme and starch is the substrate. So we are studying here how the mechanism, what is the mechanism of action of enzyme and how enzyme acts on the specific substrate. So in order to explain the mechanism of action of enzyme, two models have been proposed by two different scientists. One model is known as lock and key model and another model is said to be the induced fit model. Lock and key and induced fit model. So these two models were proposed by two different scientists and they made different assumptions whenever they hypothetically propose this particular mechanism. So we know enzymes are biocatalysts. That means they are accelerating or they are going to enhance the rate of reaction without being used up in that reaction, and as they are produced by the cell they are called as catalysts. That part we know very well. So when the enzyme act on substrate, the enzyme substrate complex will be formed. So firstly there is a close contact of substrate molecule with the enzyme molecule. This is the first requirement. After then enzyme reacts with the substrate to form enzyme substrate complex which is known as intermediate complex. But this complex is not a stable one. It is highly unstable and therefore the substrate which is binding to the enzyme, this substrate later on get converted into product and again these two molecules will be separated. So reaction can be shown here as E plus S is equal to ES. E means enzyme, S means substrate, ES means enzyme substrate complex. This complex later on get converted into product, means whatever substrate is there in ES complex, that substrate is converted into product and enzyme molecule will be separated and this enzyme will be again ready to react with the another substrate molecule. So this is the meaning of this equation. E plus S, ES, E plus P. P means product, E means enzyme molecule which is separated later on. And this E plus P means enzyme plus product and this enzyme is again ready to react with the another substrate molecule. So this is the equation showing you the reaction of enzyme and the substrate molecule. So two hypothetical models are there which are going to explain in the mechanism of action of enzyme. First one is the lock and key model and second one is the induced fit model. So what is this lock and key? You know very well what is meant by lock, what is meant by key. When the key is specific, then we can unlock the lock. Okay. In order to unlock the lock, we require specific key. So here also for the enzymatic action, specific substrate is necessary. It is required. So this model is proposed by scientist Emil Fischer.
Emil Fischer developed lock and key model or lock and key theory to describe the mode of action of the enzyme, how the enzyme acts on the substrate. So Emil Fischer assumed that the active site of enzyme is always rigid. एमिल फिशरनी काय अज्यूम केलं की एन्झाईमची ॲक्टिव्ह साईट ही नेहमीच रिॲक्शनसाठी तयार असते. म्हणजे एन्झाईमच्या ॲक्टिव्ह साईटमध्ये जे अमायनो ॲसिड असतात त्यांचे फंक्शनल ग्रुप जे आहेत ते व्यवस्थित अरेंज झालेले असतात कॉम्प्लिमेंटरी टू सबस्ट्रेट केमिकल ग्रुप्स. म्हणजे ज्या वेळेला सबस्ट्रेट कॉन्टॅक्टमध्ये येईल त्यावेळेला लगेच त्यांची रिॲक्शन होऊ शकते. सो ही अज्यूम दॅट द एन्झाईम ॲक्टिव्ह साईट इज रिजिड. रिजिड याचा अर्थ काय की एन्झाईमच्या ॲक्टिव्ह साईट ज्या वेळेला एन्झाईम सबस्ट्रेट रिॲक्शन होते त्यावेळेला एंटायर मॉलिक्यूल एन्झाईमचा पार्टिसिपेट होत नाही. त्याच्यामधला जो स्मॉल पोर्शन आहे एन्झाईमचा ज्याला आपण ॲक्टिव्ह साईट म्हणतो ती त्या ठिकाणी रिस्पॉन्सिबल असते. सो ॲक्टिव्ह साईट ऑफ द एन्झाईम इज taking or it is participating in the enzymatic reaction because in active site there are different types of the amino acids which may be binding amino acid, which are essential amino acid, non-essential amino acid. So different amino acids are there in the active site of the enzyme. So whenever the specific substrate is coming in contact with the enzyme molecule, then it is assumed that by Emil Fischer the active site is always rigid one, so it is always exposed like a lock. It means that whatever amino acids are there in the active site, they are properly arranged, means their functional groups are properly arranged in proper position, which is complementary to substrate chemical group. म्हणजे ॲक्टिव्ह साईटमधले जे अमायनो ॲसिड आहेत त्यांचे फंक्शनल ग्रुप्स हे व्यवस्थित अरेंज झालेले असतात की अशा पद्धतीने अरेंज झालेले असतात की सबस्ट्रेटच्या केमिकल ग्रुपला ते कॉम्प्लिमेंटरी असतील आणि त्यामुळं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आल्यानंतर त्यांची रिॲक्शन होऊ शकते. So, when the specific substrate comes in contact with the enzyme molecule, the substrate acts as a key. सबस्ट्रेटचा रोल काय आहे या ठिकाणी की म्हणून ॲक्ट होतं, किल्ली आपण ज्याला म्हणतो. तर त्यावेळेला सबस्ट्रेट जो आहे तो स्पेसिफिक आहे आणि त्यामुळे एन्झाईमची ॲक्शन त्या सबस्ट्रेटवरती होते. म्हणजे सबस्ट्रेट हा की म्हणून ॲक्ट होतो. स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ॲक्ट्स ॲज अ स्पेसिफिक की. दिस इज द मीनिंग हिअर. अँड फिट्स इन द ॲक्टिव्ह साईट अँड देन एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म. आणि ज्या वेळेला रिॲक्शन होतं त्यावेळेला एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तयार होतो. बट दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट स्टेबल. हा जो कॉम्प्लेक्स आहे हा अनस्टेबल असतो, स्टेबल असत नाही. त्यामुळं तो लगेच त्याच्यामध्ये कन्व्हर्जन होऊन जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आहे ESमधला ES कॉम्प्लेक्समधला S ह्याचं कन्व्हर्जन लगेच प्रॉडक्टमध्ये होतं. म्हणजे ES कॉम्प्लेक्स गेट कन्व्हर्टेड इन टू E+P असं त्याचं मिनिंग आहे. E+P म्हणजे पुन्हा एन्झाईम आणि प्रॉडक्ट हे दोन्ही मॉलिक्यूल एकमेकापासून नंतर सेपरेट होतात आणि प्रॉडक्ट तयार होतो. बट दिस मॉडेल डज नॉट एक्सप्लेन ऑल द फीचर्स ऑफ ॲक्शन ऑफ एन्झाईम ॲज द मॉडेल डज नॉट कन्सिडर द सबस्ट्रेट ऑफ इंटरमिडिएट शेप अँड इट वुड नॉट गेट फिट ऑर रिॲक्ट विथ द एन्झाईम. देअरफॉर दिस मॉडेल वॉज नॉट युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड. हे जरी मॉडेल सांगितलेलं असलं तरीसुद्धा मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शनच्या ज्या काही एन्झायमॅटिक ॲक्शनच्या जे काही वेगवेगळ्या फीचर्स आहेत म्हणजे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक या मॉडेलवरनं एक्सप्लेन होत नाहीत सॅटिस्फॅक्टरीली. त्यामुळं हे मॉडेल युनिव्हर्सली ॲक्सेप्ट केलेलं नाही. नुसतं ते मांडलेलं आहे, हायपोथेटिकली मांडलेलं आहे. बट इट इज नॉट युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड. वाय इट इज नॉट ॲक्सेप्टेड? बिकॉज इट डज नॉट कन्सिडर or it does not explain regarding the substrate of intermediate shape. We know that the substrate may have different shapes. Some substrate molecule may have small size, some will have intermediate size, some substrate molecule will have big size. So regarding the shape or size, this model does not explain anything or it is not considering any type of the such type of the aspect whenever we are going to consider mechanism of action. म्हणजे या मॉडेलमध्ये these factors are not considered at all. And this model does not explain regarding the shape and size, different sizes of the substrate molecule. And therefore, as this feature is not very well explained by this model, it is not universally accepted. So, this is the demerit you can say of the lock and key model. It is not, that means it is a limitation actually. See, whenever the models are explained, whenever it is hypothetically proposed, then there may be some merits and demerits. So, there may be, that means some features will be explained, some features will not be explained. But
when the most of the features are explained by one particular model, then that model is universally accepted. ज्या मॉडेलवरनं जास्तीत जास्त फीचर्स एक्सप्लेन होऊ शकतात ते मॉडेल युनिव्हर्सली एक्सेप्ट केलं जातं. पण लॉक अँड की मॉडेलवरनं काही एन्झायमॅटिक ॲक्शनच्या काही कॅरेक्टर्स एक्सप्लेन व्यवस्थित होत नाहीत, त्यामुळे हे मॉडेल युनिव्हर्सली एक्सेप्ट केलेलं नाही. इट इज नॉट युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड. मग कुठलं मॉडेल एक्सेप्ट केलेलं आहे? द सेकंड मॉडेल. द सेकंड मॉडेल इज इंड्यूस्ड फिट मॉडेल. So this induced fit model was explained by D.E. Koshland in 1958 to explain the protein conformational changes in binding process. D.E. Koshland explained induced fit model. तर त्यांनी assumptions थोडे वेगळे मांडलेले आहेत and he explained the protein conformational changes during the binding process. ज्यावेळेला एन्झाईम आणि सबस्ट्रेट यांचं बाइंडिंग होतं त्यावेळेला सबस्ट्रेट मॉलिक्यूलमध्ये किंवा एन्झाईमच्या ॲक्टिव्ह साईटमध्ये काही कन्फर्मेशनल चेंज हे घडून येतात. सो इट मे बी पॉसिबल दॅट देर आर सर्टन कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द ॲक्टिव्ह साईट. सो फर्स्टली ही ॲज्युम टू ॲज्युम्शन्स वेर मेड बाय कोशलँड. त्यांनी दोन गोष्टी गृहीत धरलेल्या आहेत. द ॲक्टिव्ह साईट ऑफ एन्झाईम इज नॉट रिजिड. एमिल फिशरने काय सांगितलं होतं? ॲक्टिव्ह साईट रिजिड असते नेहमी. पण कोशलँडने काय सांगितलं? ॲक्टिव्ह साईट ही रिजिड असत नाही. म्हणजे एक्झॅक्टली अपोजिट ॲज्युम्शन त्यांनी केलेलं आहे. एक्झॅक्टली अपोजिट मत मांडलेलं आहे. टी कोशलँड ॲज्युम दॅट द ॲक्टिव्ह साईट ऑफ एन्झाईम इज नॉट रिजिड. इट मीन्स दॅट इट इज फ्लेक्झिबल. रिजिड नाही म्हणजे फ्लेक्झिबल आहे. व्हॉट इज मीन बाय फ्लेक्झिबल? म्हणजे ॲक्टिव्ह साईटमधले जे काही ग्रुप्स आहेत दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज ऑलवेज. ते नेहमी प्रॉपरली अरेंज झालेले असत नाहीत असं त्याचं मत आहे. सो रिॲक्टिव्ह ग्रुप्स ऑफ द अमायनो ॲसिड इन द ॲक्टिव्ह साईट आर नॉट प्रॉपरली अरेंज. दिस इज द ॲज्युम्शन मेड बाय कोशलँड. त्याचं काय म्हणणं आहे की ॲक्टिव्ह साईटमधले ग्रुप्स हे प्रॉपरली अरेंज झालेले असत नाहीत नेहमी. मग केव्हा अरेंज होतात? whenever the specific substrate comes in contact with the enzyme, then substrate induces the active site to come to its optimal position. ज्या वेळेला नेहमी अरेंज झालेले असत नाही, म्हणजे एन्झाईम मॉलिक्यूल जेव्हा फ्री असतो, वन मॉलिक्यूल असेल फक्त, त्यावेळेला ते ग्रुप व्यवस्थित अरेंज झालेले असत नाहीत ॲक्टिव्ह साईटचे. मग केव्हा ॲक्टिव्ह साईटचे ग्रुप अरेंज होतात? ज्यावेळेला स्पेसिफिक सबस्ट्रेट त्या एन्झाईमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल त्यावेळेला तो सबस्ट्रेट इंड्यूस करतो ॲक्टिव्ह साईटला. म्हणजे त्या सबस्ट्रेटमुळं ॲक्टिव्ह साईटमधले जे अमायनो ॲसिडचे केमिकल ग्रुप्स आहेत ते नंतर अरेंज होतात व्यवस्थित. कशामुळे? कुणामुळे? सबस्ट्रेटमुळे. सो वेन द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द एन्झाईम्स, स्पेसिफिक एन्झाईम, देन सबस्ट्रेट इंड्यूसेस. सबस्ट्रेट इंड्यूस करतं. सबस्ट्रेट इंड्यूस कुणाला करतं? एन्झाईमला करतं. कशाकरता इंड्यूस करतं? ॲक्टिव्ह साईटचे ग्रुप्स व्यवस्थित अरेंज करण्याकरता. So whenever the specific substrate comes in contact with the active site of the enzyme, then it induces the active site to come to its optimal position form. It means that whatever groups are there, functional groups of the amino acid, you can say, they get properly oriented as per or as the complementary to the chemical groups in the substrate molecule. Because ultimately, enzyme and substrate reaction means what? It is the chemical reaction. It is a chemical reaction between the chemical groups of the enzyme molecule as well as substrate molecule. So whenever the substrate molecule comes in contact with the enzyme, the specific substrate must be specific. Then it induces the active site so that whatever chemical groups are there in the active site, they get properly oriented or arranged. And after their proper orientation, then the substrate fits in the active site. म्हणजे पहिल्यांदा इंडक्शन आणि मग फिट, म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे? इंड्यूस्ड फिट. म्हणजे पहिल्यांदा सबस्ट्रेट इंड्यूस करतं ॲक्टिव्ह साईटला आणि नंतर मग सबस्ट्रेट त्याच्यामध्ये फिट होतो किंवा रिॲक्ट होतो, म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे इंड्यूस्ड फिट. सो सबस्ट्रेट फर्स्टली इंड्यूसेस द ॲक्टिव्ह साईट ऑर एन्हान्सेस द अलाइनमेंट म्हणजे अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स इन द ॲक्टिव्ह साईट ऑफ द एन्झाईम कॉम्प्लिमेंटरी टू द केमिकल ग्रुप इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूलमधले केमिकल ग्रुपला कॉम्प्लिमेंटरी अरेंजमेंट ही पहिल्यांदा घडवून आणली जाते. सबस्ट्रेट घडून आणतो आणि मग त्याची रिॲक्शन होते. हेन्स द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द ॲक्टिव्ह साईट फर्स्ट अँड देन द एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म आफ्टर फिटिंग द सबस्ट्रेट इन द ॲक्टिव्ह साईट अँड देअरफॉर इट इज नोन ॲज इंड्यूस्ड फिट. इंडक्शन पहिल्यांदा आणि मग फिटिंग.
The complex is highly, what happens here? When enzyme substrate complex is formed, there is a bond formation. ज्यावेळेला एन्झाईम सबस्ट्रेट कुठल्याही हायपोथेसिस मॉडेलमध्ये ज्यावेळेला एन्झाईम सबस्ट्रेट रिॲक्शन होते त्यावेळेला किंवा कॉम्प्लेक्स तयार होत असताना त्यामध्ये दोघांच्यामध्ये बॉन्ड तयार होतात. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एन्झाईम अँड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. So as the complex is highly unstable here, it is not stable at all, and therefore whatever, that means when the complex is highly unstable and the active site tries to come to its original position. ॲक्टिव्ह साईट ही कसल्या पोझिशनमध्ये आहे? प्रॉपर पोझिशनला नेहमी असते का? नाही आहे. मग ती त्याच्या ओरिजिनल फॉर्ममध्ये यायचा प्रयत्न करणार, बरोबर आहे. ती कुणामुळं प्रॉपर पोझिशनला आली? सबस्ट्रेटमुळं आली, पण म्हणजे ऑप्टिमल पोझिशनला आली. पण ॲक्टिव्ह साईट ही ओरिजिनल पोझिशनला जाण्याचा प्रयत्न करणार. सो वेन एव्हर द ॲक्टिव्ह साईट ट्रायज टू कम टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन, द स्ट्रेन इज इम्पोज्ड ऑन द बॉन्ड बिटवीन एन्झाईम अँड सबस्ट्रेट. अशा वेळेला ताण निर्माण होतो त्या बॉन्डवरती. जे बॉन्ड एन्झाईम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूलमध्ये तयार झालेले आहेत अशा बॉन्डवरती स्ट्रेन इम्पोज होतो. अँड वेन बोथ स्ट्रेन इज देअर, द बॉन्ड गेट ब्रोकन and substrate get converted into product and enzyme molecule will be separated. मग त्यावेळेला दोन्ही मॉलिक्यूल पुन्हा वेगळे होतात आणि सबस्ट्रेटचं कन्वर्जन प्रॉडक्टमध्ये होतं, कारण त्यामध्ये कन्फर्मेशनल चेंज हा झालेला असतो आणि मग एन्झाईम मॉलिक्यूल पुन्हा सेपरेट होतो. द बॉन्ड गेट ब्रोकन, एन्झाईम विल बी सेपरेटेड, सबस्ट्रेट विच इज कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट विल बी सेपरेटेड. सो एन्झाईम अँड प्रोडक्ट विल बी सेपरेटेड लेटर ऑन. सो in this way there is a reaction between enzyme and substrate. So it is known as induced fit. So this model explain all the features of enzyme substrate complex. या मॉडेलवरनं असं काही याच्यात म्हणत नाहीत की हाच अमुक एक सबस्ट्रेट कुठलाही शेपमधला असू दे, फक्त तो स्पेसिफिक जर असेल तर त्यामध्ये त्याचं इंडक्शन, त्या ॲक्टिव्ह साईटचं इंडक्शन होऊ शकतं आणि सबस्ट्रेट त्या ॲक्टिव्ह साईटमध्ये व्यवस्थित फिट होऊ शकतो आणि रिॲक्शन होऊ शकते. So if the substrate molecule, it may have any type of the shape, intermediate size, small size, larger size, but it can induce the active site, no doubt, regardless the shape of the substrate. सबस्ट्रेटचा शेप कुठलाही असू दे, पण तो सबस्ट्रेट त्या ॲक्टिव्ह साईटला प्रॉपर पोझिशनला किंवा ऑप्टिमल पोझिशनला आणू शकतो जर तो स्पेसिफिक असेल तर, आणि मग एन्झाईम सबस्ट्रेट रिॲक्शन होते. म्हणजे या मॉडेलवरनं आपल्याला हा जो काही इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर आहे किंवा ही जी काही फीचर आहे, दिस फीचर ऑफ द एन्झायमॅटिक रिॲक्शन, इट इज व्हेरी वेल एक्सप्लेन अँड इट ऑल्सो अकाउंट द सबस्ट्रेट हॅव्हिंग स्मॉल शेप ऑर इंटरमिडिएट शेप ऑर साईज लाईक दॅट, अँड दॅट फॉर दिस मॉडेल इज युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड. लॉक अँड की मॉडेलवरनं जे फीचर एक्सप्लेन होत नव्हते ते फीचर इंड्यूस्ड फिट मॉडेलवरनं एक्सप्लेन होतात, म्हणून इंड्यूस्ड फिट मॉडेल हे युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड मॉडेल आहे. So this is regarding the model or hypothesis. So next one, the presentation, diagrammatic presentation of the model is shown here. The first slide show you the lock and key model where enzyme molecule is reacting with the substrate. Here we know that the active site is rigid one and directly there is a fitting of the substrate. So enzyme substrate complex is easily formed. In the next slide, induced fit model. Induced fit model, here the enzyme is shown having different type of the shape. मुद्दाम असा आकार दाखवलेला आहे आणि दुसरा जो आहे तो सबस्ट्रेट आहे, अर्ध गोलाकार जो आकार तो सबस्ट्रेट आहे. आता हा सबस्ट्रेट जो आहे तो त्याला पहिल्यांदा एन्झाईमची ॲक्टिव्ह साईटला ऑप्टिमल पोझिशनला आणण्याचा प्रयत्न करतो. सो दिस सबस्ट्रेट फर्स्टली induces the active site of the enzyme to its optimal position form. त्यामुळे एन्झाईमचा शेप हा वेगळा दाखवलेला आहे ॲरोनंतर, आणि नंतर मग एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तयार झालेला आहे. सो इन इंड्यूस्ड फिट फर्स्टली द इंडक्शन इज देअर अँड देन सबस्ट्रेट फिट्स. सो इन इंड्यूस्ड फिट मॉडेल सबस्ट्रेट induces the active site first and then it get fits in the active site of the enzyme. It is shown in that diagram. So this is regarding the mechanism of action of enzyme. Thank you.